Ich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor unserem ersten Heimspiel in der Meistergruppe gegen den LASK. Bei mir begrüßen darf ich auch unseren Cheftrainer Johannes Hoff Thorup und Spieler Jakob Schöller. Bevor wir starten, noch ein paar Ticketinfos. Bekanntlich tritt ja die Sektorensperre in Kraft. Das heißt, die Sektoren 4 und 5 auf der Nordtribüne sowie der Block West, also die Sektoren 15 bis 18, sind gesperrt. Daher sind rund 16.500 Tickets aufgelegt. Wir erwarten rund 800 bis 1.000 Fans vom LASK und mit Stand heute Mittag sind 11.500 Tickets abgesetzt. Es gibt daher noch genug Karten, also wir freuen uns über jeden Fan, der noch kommt. Erhältlich sind die Tickets im Fancorner in Hütteldorf und rund um die Uhr natürlich auch online im Rapid-Shop. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Coach, how has the training week been so far and what are you expecting from Sunday's game, especially with the 2 last wins in mind? We keep improving, we keep developing. I think I've been very clear and honest about the situation with the team. I expect that we take every game and use it to be a little bit better than the last game we played, and that's the same expectation I have around this. Of course, everything is probably a little bit more positive at the moment with the 3 wins in 4 games. And the situation that we're in, but the only focus for me, and I keep on telling the guys the same, that we focus on the next training and the next game, and we just have to make sure that we get a little bit better. And also with that in mind, we know now with the quality we have in the team, if we play up to our strength, then we have a chance of winning. Thanks. Jakob, dann machen wir gleich bei dir weiter. Es waren ereignisreiche Wochen für euch als Mannschaft und für dich persönlich auch jetzt. Positiv natürlich die Einberufung ins U21-Nationalteam. Gratulation auch an dieser Stelle. Wie geht es dir jetzt körperlich und was erwartest du vom Spiel am Sonntag? Ja, also ich fühle mich soweit ziemlich gut, muss ich sagen. Ich war jetzt dann doch durch die rote Karte dann wieder ein kleiner Rückschlag auch. Aber ja, ich bin ja dem Trainerteam auch sehr dankbar, dass ich dann gegen Salzburg gleich wieder von Anfang an spielen durfte. Und ja, ich fühle mich soweit fit und jetzt am Sonntag das Spiel, ja, wird sicher nicht einfach. Wir wissen um die Stärken vom LASK, aber wir haben uns in der Trainingswoche sehr gut darauf vorbereitet. Wir wissen, was zu tun ist und ich glaube, man hat auch gesehen am Sonntag gegen Salzburg, dass wir wirklich gut kicken können und wir wollen genauso mutig wieder auftreten und einiges aus dem Spiel gegen Salzburg mitnehmen auf jeden Fall. Vielen Dank. Darf ich euch gleich um eure Fragen bitten? Bitte das Mikrofon durchgeben. Wer möchte starten? Dann gleich Rainer Bortenschlager von der Kronenzeitung. Jakob, was ist dir durch den Kopf gegangen bei der roten Karte? Das weiß jeder, was du durchgemacht hast mit all den Verletzungen. Und dann kommt so eine rote Karte, die man nicht zwingend geben muss und dann wieder die Sperre. Wie bist du auch mental mit der Geschichte umgegangen? Ja, es war natürlich nicht einfach für mich, weil es war die erste rote Karte für mich. Aber ja, also das Trainerteam, die Spieler haben mich dann auch direkt ermutigt und es gehört leider dazu im Fußball. Ich war mir in der Situation relativ sicher, dass ich den Ball bekomme. Es war dann ungünstig auch, dass der Ball noch davor aufgesprungen ist und dann treffe ich ihn halt leicht und er kommt zu Fall. Aber ja, es gehört, wie gesagt, dazu, man muss mal abhaken. Und ja, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Du hast jetzt viel durchgemacht mit Verletzungen. Wie weit ist der Kopf komplett frei? Da gibt es immer wieder doch dann Gedanken bei Zweikämpfen oder so, dass du dann anders in deinen Körper hineinachtest? Oder ist jetzt volles Vertrauen da und gar keine Probleme mehr? Na, würde ich nicht sagen. Also ich hab da schon volles Vertrauen in meinen Körper mittlerweile, weil ich es jetzt doch, wie gesagt, schon oft durchgemacht habe. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in meinen Körper und fühle mich gut auf jeden Fall. Wie siehst du, ihr habt hinter Salzburg sehr, sehr konstant, aber teilweise auch mit Risiko im Kurzballspiel euch befreit rausgespielt. Wie wohl fühlst du dich in der Situation? Wie viel Risiko ist bei dieser Geschichte dabei? Wie weit ist das jetzt auch eure neue Philosophie? Ja, natürlich ist Risiko dabei, aber ich glaube, wir haben gerade die Spieler dazu, die das auch können. Und ich fühl mich richtig wohl dabei auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, in den Trainingswochen schaut es richtig gut aus. Es wird immer besser, wenn du dann Siege einfährst, ist natürlich das Selbstvertrauen auch nochmal mehr da. Und wie gesagt, am Sonntag hat man, finde ich, eindeutig gesehen, dass wir deutlich mutiger aufgetreten sind. Und was dann natürlich auch dem geschuldet sein kann, dass das schon der Druck ein bisschen weggefallen ist durch das Erreichen der Meistergruppe. Aber ja, ich finde, es schaut gut aus im Moment. Will ich dich weiter. Jetzt habt ihr 2 Wochen, Spaßwochen, weil nach Siegen, du kennst auch die Wochen davor, inwieweit äußert sich das im Training? Was ist jetzt anders als davor im Training? Jetzt nicht bei der Trainingsarbeit, sondern auch innerhalb der Mannschaft, der Umgang miteinander, wie weit merkt man einen Unterschied? Ja, natürlich ist ein bisschen mehr Lockerheit dabei auf jeden Fall. Natürlich durch Siege
kommt dann doch wieder die Freude auch und wenn man sieht, dass es gut funktioniert. Und ja, also die Lockerheit ist auf jeden Fall da in der Mannschaft. I continue with the You coach. just continue. Have you seen the Cup semi-final on Wednesday? Yeah. What do you think about the LASK, and especially what do you think about the reaction from the coaches afterwards? I don't think it's none of my business. I'm not in a position to judge. I think everyone should behave like they think is the best according to the values and how they wanna behave. I think we should always respect each other and respect football, and I hope they do the same. But I also understand that there's a lot at stake, and a cup semi-final, the emotions are running high. And what have you seen on the pitch from LASK? How they defended long throw-ins and corner kicks. Is it possible to compare the two games? You are lost in Ried and now this game? For every team, I think Ried is a difficult place to go, and it's probably also a little bit different game from how most teams normally will play, because you have to adjust so much and you have to be prepared for a lot of set-piece situations from all over the pitch, which sometimes can kill the momentum a little bit and make the game a little bit slower. So we prioritize when we analyze the teams that we play against to find, with all due respect, some opponents where they have a little bit more similar style to us, so we can see how LASK is doing against that. And normally they also play in a little different way from what they did, was it Wednesday night? Tuesday night, Wednesday night. So we take away how they defended the set-piece situations and how they look like that. And then we probably use some other games to analyze more in depth. LASK has been over weeks maybe the best team in Austria, incredible run with this time the new coach. Now at the moment they have problems, so that's not everything's going that easy like in the weeks before. What do you think about their situation? What does it mean for Sunday? Yeah, I think it's a little bit for every team. I think you can take from top to bottom and then probably go through all the teams and say, okay, they have had moments and spells in this season where not everything has been perfect. Now we are, luckily and fortunately, a little bit on top and have had some good weeks now. So we have to keep on using that momentum and we have to keep on building on the good performances. Also knowing that LASK, when I look at the team and when I look at a lot of their games, they have a lot of quality in their players, both in the back line, also up front. And they also have quality to change the team so they can play with fresh legs and fresh minds. So we don't underestimate anything and know we have to give our maximum to get a good result. Bitte dann gleich Alex Huber vom Kurier. Coach Jakob is one of the fastest players in the entire league. Do you think that should be a special support against forwards like Usor or Adeniran, or the style of play of LASK? Yeah, but I think it's good for us in more or less every game that we play, because it means that we can push the line a little bit higher. It gives us better opportunities in our high pressing game. And also when we are attacking, it gives us better opportunities to still keep a compact shape in the team, that we know that we can cover the space in behind us, or at least we have a good chance of covering the space in behind us. Then Jakob is also fast up here, which also makes the situations good for us in different phases of the game. So it's not only the legs that run fast. Jakob, in deiner jungen Karriere hat es schon sehr unterschiedliche Verletzungen gegeben. Hast du irgendwann gezweifelt, weil ich öfters gehört habe, dass du eigentlich extrem professionell mit dem Ganzen umgehst und auch sehr professionell lebst, und trotzdem hat es immer wieder lange Pausen gegeben. Hast du irgendwann gezweifelt, ob es vielleicht einfach ein grundsätzliches Problem gibt, dass du einfach sagst, mein Körper wird da nicht mitspielen, oder war es einfach nur Pech? Na, also so weit ist es nicht gegangen, würde ich sagen. Also es waren schon schwere Phasen. Ich habe mir dann schon die Frage gestellt, wieso das immer mir passieren muss. Aber ja, ich habe dann immer einen Weg gefunden, das Ganze positiv zu sehen auch und einfach in der Zeit, wo ich nicht trainieren kann, an mir zu arbeiten und mich zu verbessern in anderen Bereichen.
Und so habe ich es dann immer ganz gut hinbekommen, mich Schritt für Schritt zurückzuarbeiten. Wie sehr hat dich die Bundesheerzeit zurückgeworfen? Ich glaube am Anfang, dadurch, dass du nicht nach Spanien mitfliegen durftest, hast du den Trainer wahrscheinlich kaum gekannt, die ersten 3 Wochen. Ja, genau. Also es war so, ich habe die erste Trainingswoche mitgemacht und dann musste ich eben zum Bundesheer, was mich natürlich schon zurückgeworfen hat, weil die erste Woche beim Bundesheer konnte ich dann gar nicht trainieren und ab der zweiten Woche war es dann zumindest möglich, dass ich tagsüber zum Training fahren kann. Aber es war natürlich nicht optimal einfach für mich, weil ich dann Trainingsvorbereitung und Trainingsnachbereitung einfach verpasst habe eigentlich dadurch. Und während der Zeit hatte ich dann auch kleine Problemchen wieder mit dem Oberschenkel. Und ja, es war nicht so einfach, aber ich glaube, dass ich das ganz gut überstanden habe. Bei wie viel Prozent würdest du dich jetzt sehen, wenn man die Fitness als Gesamtes betrachtet? Ja, auf jeden Fall noch nicht ganz bei 100%, würde ich sagen, weil mir ja doch jetzt Spiele über 90 Minuten noch fehlen. Aber ich glaube, das wird über die nächsten Wochen dann hinhauen. Ich nehme an, das war auch der Grund der Auswechslung in Salzburg, damit ihr alle gemeinsam wahrscheinlich nicht zu viel Risiko nehmt, weil von der Leistung her war es ja nicht nötig, dich auszuwechseln. Ja, genau, es war von Anfang an geplant, dass ich auf 60 Minuten komme ungefähr und das hat dann im Endeffekt auch gut gepasst. One for the coach. Before the match against Salzburg, you said you would have wished for an overtime in that cup match. Now LASK had it. Can it still be an advantage that LASK played 120 minutes, although there was really little game time in that match? Yeah, especially your last point, because these 120 minutes, you know, the game time is important. But of course, you still have to be focused and concentrated for 120 minutes, and you know, travel time and when do you go to sleep in the night for recovery when you have played extra time and stuff like that can change the rhythm a little bit more. It's, you know, good teams can change and they have fresh players ready to step in and do it with the same quality. So I don't expect that it will affect the game too much. If it affects the game, it will be the last 15 minutes probably, but not more than that. And like I said, I think they also had players on the bench who could come on and change the game, and you know, they can change a little bit the starting lineup compared to Wednesday on Sunday. So I don't think it will affect too much. And we were already talking about the long throw-ins, what a threat that can be. We saw that, especially on Wednesday. Do you also have a player in your squad who is capable of that throw-ins? Not compared to what I saw the Reed players being able to do, because that's definitely something special. And you can see it's something they train and they focus at a lot. And to be absolutely honest, it's not on our top 10 list at the moment, the long throws, with all due respect, because I think it can be a weapon and it can be something that can open up. So I cannot say that we in the future will not open up for that, but it's not something we have really started with. And from what I've seen so far, we don't also have a guy who can throw it into the box, but we can see if we can develop it. Yeah, but he has to be on the pitch to do it, and you know, if it only takes him 5 minutes to get a red card, then sometimes we need to focus on some of the others now. Let's see if Jakob can do it. I don't know. Are you good? Yeah, I'm good. You are good? Okay, Jakob will do it on Sunday. Nächste Frage, ja, bitte nur schauen, ob das Mikrofon aufgedreht ist, weil ich glaube, es ist abgedreht. Perfekt. Der Jakob Schöller und der Kalajdzic haben eine Admira-Vergangenheit. Haben Sie sich da irgendwann einmal getroffen? Ist da ein bisschen ein Altersunterschied? Ja, das stimmt, ja. Also ich kenne ihn nur vom Zuschauen eigentlich und vom Einlaufen als Einlaufkind noch damals, aber persönlich kenne ich ihn nicht, nein. Als ich im Herbst ein U21-Spiel gesehen habe, sind Sie verletzt worden. Das war in Linz. War das irgendwas mit der Schulter damals? Ja, genau, also das war ein Zweikampf damals, da haben wir in Linz gegen Wales gespielt. Ja. Und ja, das war ein unglücklicher Zweikampf einfach. Da war ich im vollen Lauf und er trifft mich dann unglücklich hinten und gibt mir sozusagen einen Gehfehler im Lauf und dann bin ich einfach unglücklich auf die Schulter gefallen. Wollte mich eigentlich abrollen,
und dann bin ich mit vollem Gewicht auf die Schulter gefallen. Bitte einmal das Mikrofon nach hinten zum Kollegen Thomas Muck. Thomas Muck, Sportreport coach. I have 2 questions for you. First one is, let's talk about the game on Sunday. What kind of game do you expect? What can be the potential keys to success on Sunday? Potential keys is finding our rhythm in possession. I think when we watched the game back from our performance in Salzburg, I think more or less all of our dangerous moments came from us playing with courage and risk in our build-up. The chances we had in second half and also the situation leading to the red card comes from us playing with courage, but still with quality and good positions. So I think it's one big key moment for us on Sunday to find the same rhythm and play with the same courage and also confidence that it takes to build up even though you're under pressure. Then there's one thing of course about their transitions and how they use the 2 strikers up front, where we have to control that in all the phases of the game. So defensively we have to control it, but we also have to control it when we attack, because if we should lose it, if we should not create a chance, we cannot be vulnerable on counter attacks. We have to control the 2 strikers with support always, so we avoid too many situations that can become dangerous. And the second question is, coach, nearly a month ago, you were down. The qualification for the top 6 for the Meistergruppe was in doubt. Now you won the 2 games against Salzburg, and some fans and people around are saying, now this is our season. Now we can win the championship. How hard or how easy is it, but to find this emotional middle ground that you as a coach and as a coaching staff need to work successfully mid or long term? Yeah, but I'm Scandinavian, so my emotions, they go like this. So it's not really a problem. I know you said no one in the coaching staff has been down, because I think we've since day one, we knew that there was one big and important target for the start of the season for us, that was to qualify for top 6. I believe since day one that we can do it, also after a couple of bad results to begin with. But I've seen the quality in the group, so I believe it, and I strongly believe that the good results is only a product of how you train during the week. And as long as we keep that up with good quality and good preparation, then I think the results will come. And it's the same for now. Now we're in a much better position, much more positivity around the club, even the sun is shining at the moment. So probably a little bit easier also for some of the players to go to work at the moment. But it's also important that I don't change in this moment. I still focus on the things that is ahead of us, and that's the next training, and we have to do that with maximum quality and maximum intensity. And now it's the next game for us on Sunday, and that's the only thing that is in my mind. I've always said as a coach that I will not kill anyone's dreams. So if you are a Rapid fan out there and or media and you dream about the championship, then please do that. But there's also a difference to how you dream outside a football club and how you work inside a football club. My ambition is that we have to take this club to the top, but I also know that it can take a little bit of time, and I'm still not 100% satisfied with our performances. I can still see that there's a way for us to go, but I can also see the quality in the people in the house that we can go, but it will be a matter of time, and yeah, let's see how it goes, everything at the end. And with 2 W's in a row against a big club like Salzburg, the chest is getting bigger, the self-confidence is growing, and it goes a bit easier, but it's not going too easy, because when it's going too easy, then you lose the focus. Would you agree on this? Yeah, 100%. So, and that's again back to what I said just before. The only thing I focus on in what we do, so when we are in here, in this building, and when we are training. So I also said to the players the other day, I watch trainings back, I watch games back all the time,
And if I can just see that there are some players where they start to slip a little bit, if they start to just drop performance 10%, if they start to be a little late for some of the stuff that we do in here, if they're a little bit too lazy, if they don't do the things with the same quality as we always expect, then I mention it. And then we keep on focusing on especially that, because when you start to slip there because of a couple of good results, then you can be sure of one thing, that is you will not keep the good results coming. So I have even more focus on our behavior and our environment and how we prepare and how we do things when we are in the building here. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Bitte einmal ganz nach vorne zu Rainer Bortenschlager. Has to be a good question. It has to be a good question, no? Yeah, it's that time. You know what happened in the past 10 years ago? There was the Mission 33. And now you're a coach and say everyone is allowed to dream about the championship. Everyone believes you that you're still focused and know the next training is important. But what was it made with the players, with the fans, with the surrounding, with the club? Is it very clever to let the people, in the past, last 5-7 years, everyone was pushing the brake before it getting close, and there's a tiny chance winning anything. Do you playing with that emotions, and can you guarantee that the players be focused? That's I keep on saying that they should only focus on what we do in here. It is how it is in football, and that's also why we love football, because it gives you the opportunity to dream. And small kids, grown-ups, older people, they should dream. And of course they come to the stadium and wish the best every single time. But we also know as football players and coaches that you don't get anywhere only by dreaming. You also have to do the job that comes before that. And that's the only thing we focus at. So we have a clear ambition. It's a top club in many ways. There's a great potential of quality in the squad. We also know that making it to the top is very, very difficult, and for many clubs it takes a lot of time. Some would probably argue that we have had a lot of time in this club, but I only focus on what's ahead of us, and that's what we can really affect. But I have a big belief in this group of players, and I also remind them of that every single day. But there's only one thing that is important for us. That's the daily job. Dann würde ich sagen, war das ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Danke Jakob für deine Zeit. Thank you Coach for your time. Of course. Ich wünsche noch einen schönen Restfreitag und uns allen einen erfolgreichen Sonntag.